You've got a new neighbor who has bought a house in the same street. And you're gossiping with one of your neighbors about the newcomer. Newcomer – это новичок, right? So you're gossiping with your neighbor about the newcomer. And let's translate this dialogue. Здравствуй, Бетти. Hello, Betty. Здравствуй, дорогая. Ты уже навещала нашу новую соседку? Hello, dear. Ты уже навещала? Have you visited our new neighbor? Have you visited our new neighbor? Пока нет, а ты? Not yet. You? Да, вчера мы ходили с Анной. Да, вчера мы ходили с Анной. Yes, yesterday we went with Anne. We went with Anne. Я испекла пирог, и Анна купила вазон. Я испекла пирог, и Анна купила вазон. Вазон – растение. Я испекла. I baked a pie, or I baked a cake, and Anne bought a plant. And Anne bought a plant. Or here we can use past perfect if you want to underline that you had done it before going there. You can say, I had baked a cake and Anne had bought a plant. Как интересно! И что же ты можешь о ней сказать? How interesting! Что же ты можешь сказать о ней? Да? What can you say about her? What can you say about her? У нее есть семья? Does she have a family? Насколько я знаю, она всегда приходит одна. Имеется в виду, приходит домой одна, да, возвращается домой. Насколько я знаю, она всегда приходит одна. As far as I know, насколько я знаю, так как далеко, как я знаю, do you remember this? As far as I know, she always comes back alone. Имеется в виду возвращается. Or comes home, you can also say. As far as I know, she always comes alone. У нее есть муж, но он моряк. У нее есть муж, но он моряк. She has a husband, но он моряк, but he is a sailor. But he is a sailor. Поэтому она привыкла жить одна. That's why she got used to living alone. That's why she got used to living alone. Or we can say also she is used to living alone if we are talking about her habit. Right? So do you remember? Get used to, be used to doing something, right? So it's just the case. So that's why she got used to living alone. Мы видели только его фотографии в гостиной. Мы видели только его фотографии в гостиной. We only saw his photo in the living room. We only saw the photo in the living room. Он большой, да? Он большой, как крупно посажен. Он большой и красивый мужчина. He is a heavyset and handsome man. He is a heavyset and handsome man. Он в хорошей форме и выглядит таким мускулистым, привлекательным.
Он в хорошей форме. He is in good shape. He is in good shape. И выглядит мускулистым, привлекательным. And looks husky. Or we can say, и кажется вот таким вот. And it seems to be husky. So, he looks husky, or we can say, he seems to be husky. He seems to be husky. He seems to be husky. Она не очень стройная и даже пухленькая. Она не очень стройная и даже пухленькая. She is not really slim. Yeah, she is not really slim, or you can say she's not very slim. And even plump. She is not very slim. She is even plump. She is even plump. Но я видела ее фотографию в молодости. Она была просто ошеломляющая. But I've seen her photo in her youth. Youth, молодость. Or we can say when she was young. So, but I've seen or I saw her photo in her youth. Она выглядела ошеломляюще. She looked stunning. She looked stunning. But I've seen her photo in her youth. She was stunning. Она была очень милой и очень с красивыми формами. То есть с пышными формами. Она была очень милой и с красивыми формами. She was very cute and curvy. She was very cute and curvy. And how here we are going to describe her, not her appearance, but her character. Сейчас мы с вами будем описывать ее характер. And let's revise the adjectives that we know. Because we already know some adjectives that can describe character, right? For example, щедрый. It's generous. Generous. А скупой? Mean. Скупой. Now we are going to learn some more vocabulary, and this vocabulary is like idioms. It's idiomatic phrases. That is why please try to remember, because these phrases that we are going to learn are really often used, the same as the adjectives that we have just trained. That is why please be very attentive and try to make some associations. The first, cheapskate. Cheapskate, this is the same as mean. So it is the synonymic idiom to the word mean. We say generous, cheapskate. Cheapskate. Как будто чипсы на скейтах катаются, да? Чипсы на скейтах, представили себе? Или там пареньки с чипсами и скейтами. No, but they hate spending money. They hate spending money even if it's very necessary. That is why when you see the boy with chips or the man with chips and skate, that means that he's very mean. Итак, делаем ассоциацию. Слово cheapskate. Cheapskate – это человек, который ненавидит тратить деньги. Ненавидеть. То есть он очень такой скряжливый. То есть он очень такой скупой человек. Mean или cheapskate. Раз он скупой, значит, он ходит с чипсами и скейтом. Вот так он ходит на свидание, например. Да? Он идет на свидание и покупает только чипсы и приезжает туда на скейте. Никаких машин, никаких такси и даже велосипеда. Только на скейте. На свидание и с чипсами. Больше не на что рассчитывать. Да? Он cheapskate.
итоге говорят, he is a cheapskate. He is a cheapskate. Потому что он вас угостит только чипсами и покатает только на скейте. Запомнили? Cheapskate. Главное это все вот придумать себе. Cheapskate. So, это человек, который ненавидит тратить деньги, даже если это очень-очень нужно. So, this is the person who hates spending money even if it's very necessary. For example, он подарил мне дешевую футболку на мое день рождения. Он подарил мне дешевую футболку на мое день рождения. Though it's not only about men, women can also be cheapskates. So it's not, no, don't think that this characteristic is only about men. The woman can also be a cheapskate. Итак, он подарил мне дешевую футболку на мой день рождения. He presented me a cheap t-shirt на мой день рождения for my birthday. He presented me a cheap t-shirt for my birthday. Я никогда не замечала, что он такой скряга. Я никогда не замечала, что он такой скряга. I've never noticed that he's such a cheapskate. I've never noticed that he's such a cheapskate. Such a cheapskate. I've never noticed he's such a cheapskate. Итак, скряга, a cheapskate. A cheapskate. То есть это очень скупой человек. Но это идиоматическое выражение, вы должны понимать. We have generous, щедрый, mean, скупой, and cheapskate. Cheapskate – это такое разговорное слово, которое тоже обозначает скряжливый человек, скряга. The next. Hardworking – это трудолюбивый. А как будет ленивый? Lazy. Lazy. Да? Lazy. Он ленивый человек. He's a lazy person. He's a lazy person. Он лазит. Он только лазит, он даже ходить ленится. Он лазит, он lazy. Lazy person. Yeah, you know this word. So, and the idiomatic phrase. A couch potato. A couch potato. A couch potato. This is a very lazy person who likes sitting in front of the TV or in front of the computer, playing games, watching TVs, and the person who hates physical exercises. Couch potato. Couch. Couch. Это софа, диван. Это couch. Couch. Potato. Это картофелина, да? И вот представили себя, что это человек, он просто превращается в картофелину, которая лежит на диване, да? Вот он вот такой вот, и не только он, она также такая же, становится просто картофелина. Вот такая a couch potato, a couch potato. Ее сын стал очень лентяем, вот такой большим лентяем, скажем так, переведем это как большой лентяй. Ее сын стал большим лентяем после того, как он уволился с работы. Ее сын стал большим лентяем после того, как он уволился с работы. Она очень расстроена. Вот стал, мы можем сказать became, а есть, и мы с вами выучим еще одно выражение. Это turned to be. He turned to be. Как будто turn – это повернуться, да, обернуться, как будто он вот обернулся, как будто другой стороной, в другого человека превратился. Вот превращаться также будет turn. Turn into somebody. Превратиться в кого-то. А здесь turn to be a couch potato. Итак, ее сын. Her son turned to be a couch potato after he resigned. Or we can say after he had resigned. But do you remember when we were talking about perfect, about past tenses, and we were talking about past perfect? We told that when you have after or before these words, it's not necessary to use past perfect.
because judging by these words through the context, but judging by the context, you understand what action was previous. That is why here we have after. If we have after, it's not necessary to underline that that it was previous, so to say, that it was previous action before some another action or after some another action, because this word's meaning shows it. You see, only if you want to underline that it was after some action, right? So you can use or you cannot use past perfect here. Her son turned to be a couch potato after he resigned. Она очень расстроена. She is very upset. She is very upset. Итак, трудолюбивый, hardworking, ленивый, lazy, лентяй. Такой уж заядлый лентяй – это a couch potato. A couch potato. А скряга – a cheapskate. Запомнили? Человека на скейте с чипсами. Cheapskate, a cheapskate. The next. Открытый человек, который любит общаться. Общительный и открытый к людям. Общительный – это sociable, то есть он любит социум. Он sociable, a sociable person. A sociable person. Or we can also say extrovert. Extrovert. Extrovert, or we can say social butterfly. A social butterfly. A social butterfly, как будто social, да, социальное. Butterfly, бабочка. I'm sure that you know this word, butterfly, да. Социальная, как будто бабочка, да, то есть она любит кружиться в социуме. A social butterfly. So this is very extroverted person. Экстраверт. Это открытый человек. A very extroverted person who loves to socialize with many people. For example, я закрытый человек. Скрытый – это как зарезервированный. I am reserved. I am reserved. Я зарезервированный. I am reserved. А social – это как антоним. А social butterfly, она такая, она вся открытая. Такой вот открытый человек для общения. Social butterfly. Я закрытый человек, но моя сестра очень открытый человек. Вот она настоящая такая социальная бабочка, скажем так. Она очень открытый человек. I'm reserved. I'm reserved. Но моя сестра, but my sister, есть социальная бабочка, is a social butterfly. Is a social butterfly. I'm reserved, but my sister is a social butterfly. So this is the person who loves socializing, so to say, которая любит социализироваться, которая любит общаться с разными людьми. Почему она такая общительная? Почему она такая общительная? Why is she so sociable? Sociable, да, общительная, социальная. Why is she so sociable? Or why is she so a social butterfly? Why is she so a social butterfly? A social butterfly, yeah? With an article. Итак, закрытый человек, reserved. Открытый к общению, extrovert, or sociable, такой вот общительный, or an idiom, a social butterfly. A social butterfly. Ответственный. You know it, remember? Ответственный, на него можно положиться. Reliable. Reliable. Reliable, the synonymic idiom is человек слова. Либо
человек слова это может быть или a man of his word, если это о женщине, a woman of her word. A man of his word or a woman of her word. Он человек слова. He is a man of his word. Он закончит эту работу до пятницы. Он закончит эту работу до пятницы. He закончит. He will finish this work до пятницы until либо by Friday. He will finish this work by Friday. He is a man of his word. Здесь легко. A man of his word. Yeah? A man of his word. Она женщина слова, то есть, да, она человек слова. She is a woman of her word. She is a woman of her word. Она придет на вечеринку. She will come to the party. She will come to the party. Она пообещала это. She promised it. Or she has promised it. She has promised it. Promised it. Yeah? She has promised it. Ты не можешь положиться на это. Вот когда не можешь положиться, то есть ты не можешь рассчитывать как бы на это. Если слово положиться это rely, you can't rely on it. То есть на его слово. Да? You can't rely on it. Он не человек слова. He is not the man of his word. You can't rely on it. Или же you can't count on it. Count как считать. You can't count on it. You can't count on it. Она не женщина слова, то есть она не человек слова. She is not a woman of her word. She is not a woman of her word. Итак, надежный, reliable или человек слова, a man of his word, а женщине, a woman of her word, a woman of her word. Очень такой социальный, любит общаться, a social butterfly, или же открыт для людей, extrovert, or sociable, just скряга, a cheapskate, очень ленивый лентяй, который всегда лежит на диване. A couch potato. Remember? Упертый человек. Очень упертый. Stubborn. A stubborn person. A stubborn. Это упертый. Or we can also say set in his ways. Set in his ways. So if we say he is set in his ways, that means that he is very stubborn. Set это сидит на своих путях, да, на своем пути, скажем так. Ways это много путей. Один путь, второй, третий и так дальше. Вот представили себе человека, только вы ему что-то говорите, а он сразу же раз и садится. Вот сидит, прям на пол садится и говорит, вот здесь ты не пройдешь, здесь я сижу. And he sat on his ways. He sat on his ways. Представили себе? He sat on his ways. То есть он стоит на своем. Вот так мы это переведем. Он стоит на своем. То есть он не хочет соглашаться, он стоит на своем. He sat on his ways. Я не могла его убедить. Он стоит на своем. У нас с вами было слово убеждать. Persuade. Я не могла его убедить. I couldn't persuade him. Он стоит на своем. He sat on his ways. Я пыталась убедить его вступить в университет. I tried to persuade him вступить to enter the university.
I tried to persuade him to enter the university. Но он стоит на своем и хочет найти работу. Но он стоит на своем и хочет найти работу. But he is set. Видите, как он есть сидящий, как будто. But he is set on his ways. И хочет найти работу. И хочет найти работу. And he wants to find a job. And he is set on his ways, and he wants to find a job. Итак, запомнили? Он стоит на своем. He is set on his ways. He is set on his ways. Он человек слова. He is a man of word. He is a man of his word, we can also say. He is a man of his word. А упертый? Stubborn. Stubborn. He is a very stubborn person. The next. Амбициозный. Амбициозный. Ambitious. Ambitious. Он очень амбициозный. He is very ambitious. And you can also say go better. A go better. He is a go better. Go better, то есть он движется к лучшему. He is a go better. He is a go better. That means that it's a very active person. It's a very ambitious person who likes to get the goals that they want. So it's such a person who likes to get their own goals, right? To get their own targets. So he is a go-getter. Это человек, который любит достигать своих поставленных целей, да? To get their goals. В данном случае вот это their. Почему мы говорим здесь their? Мы же вроде бы говорили a person, правильно? Человек. Но это мы говорим человек, который любит достигать своих целей. Вот это слово «своих» в данном случае к кому относится? К слову person. А person-то может быть и женщина, и мужчина, правильно? Поэтому если мы скажем his goals, будет неправильно. Her goals также будет неправильно. Именно поэтому, когда мы говорим person, but their views, yeah, their там, jobs and so on. So their, это будет как будто их, но относится это к слову человек. К слову человек. That is why we say the person who likes to get their goals. For example, он такой активный. Имеется в виду вот активный, который любит достигать своих целей. He is such a go-getter. Он никогда не ждет возможностей. Он ищет их сам. Он никогда не ждет возможностей. Он ищет их сам. He never ждет. Waits for opportunities. He never waits for opportunities. Он ищет их сам. He looks for them by himself. He looks for them by himself. He never waits for opportunities. He looks for them by himself. Итак, он очень активный. He is a go-getter. He is a go-getter. He is a go-getter. Он человек слова. He is a man of his word. Or she is a woman of her word. Он стоит на своем. He is set in his ways. He is set in his ways. А упертый? Stubborn. Она очень открытая, она очень любит общаться. She is an extrovert. She is social. She is a social butterfly. She is a social butterfly. А человек, который любит достигать своих целей, любит быть очень активный, он не ждет, не сидит на месте. Go-getter. A go-getter. Как будто он идет к лучшему. She is a go-getter. He is a go-getter.
The next. The person who is curious. Curious – это очень любознательный. But this is the person who, so to say, not only likes getting some information, some new information, but this is the person also who likes to get some information from the people. Yeah? So you say, she's very curious. То есть она очень такая любопытная. Не только любознательная, но любопытная. Вот curious – это любопытный человек. Любопытный. Он curious. Он curious. He is curious. He is curious. Она любопытная? She is curious. She is curious. Почему он такой любопытный? Why is he so curious? Она не была такой любопытной. She was not so curious. The idiomatic phrase is a busybody. A busybody. Busy, как будто занятый. Body – это тело. Но почему оно занято, это тело? Потому что оно хочет выведать вот всю информацию, такую личную информацию. Вот такой вот любопытный человек, который хочет все-все выведать и все знать. И, скажем так, сует вот свой нос не туда, куда нужно. Вот это she is a busybody. Or he is a busybody. That means that this person is curious about somebody's life. About somebody's personal life. Somebody's personal information, or like this. So, this is a curious person, or this is a busybody. A busybody. Она такая любопытная. She is such a busybody. She is such a busybody. Yeah, here we use such, not so. Because such, we use such before the nouns, so before the adjectives. She is, for example, she is so curious, but she is such a busybody. Yeah, she is such a busybody. Она постоянно задает вопросы о моей личной жизни. Она постоянно задает вопросы о моей личной жизни. Она постоянно что-то делает. We can use the word keep. Keep doing something. Это продолжать что-то делать. Постоянно что-то делать. Keep doing. Keep smiling. Продолжай улыбаться. Keep working. Продолжай работать. Keep going. Продолжай идти. Keep walking. Продолжай идти пешком. И так далее. So, она постоянно продолжает задавать вопросы о моей личной жизни. She keeps asking me questions about my personal life. She keeps asking me questions about my personal life. She keeps asking me about my personal life. Хотя она такая общительная, любит со всеми общаться, но она еще и любопытная. Хотя она такая общительная, но она и любопытная. Although she is a social butterfly, she is a busybody. Although she is a social butterfly, she is a busybody. A busybody. A busybody. She is a busybody. The next. Итак, как будет очень ленивый? Lazy или a couch potato. A couch potato. Скряжливый, очень такой скупой. A cheapskate. He is a cheapskate. He is a cheapskate. Он человек слова. He is a man of his words. He is a man of his words. А женщине? She is a woman of her words. She is a woman of her words. Right? Good. Then человек, который стремится к лучшему, всегда идет вперед. Он не ждет возможностей. He is a go-better. A go-better. Упертый. Stubborn. Он стоит на своем. He is set on
his ways. He is set in his ways. One more word – это терпеливый. Терпеливый. Терпеливый – это patient. Patient. Она очень терпеливая. Она очень терпеливая. She is very patient. She is very patient. Почему она такая терпеливая? Why is she so patient? Why is she so patient? Ты должен быть терпеливым. Ты привыкнешь к этой работе. You must be patient. Ты привыкнешь. You will get used to your new job. You will get used to your new job. Как пациент, да, представьте себе, ты должен быть терпеливым с пациентами. Они пациенты, поэтому нужно быть с ними терпеливыми. Они patients, да, также будут пациенты. Patient, один пациент. И patient, you must be patient, you need to be patient. Это терпеливый. The next, это завистливый. Завистливый. Jealous. Jealous. Как желе. Почему ты смотришь на мое желе? Не завидуй. Не завидуй на мое желе. Оно такое же вкусное, как у тебя. Jealous. 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 Он хотел быть завистливым, но он не мог. Он хотел быть завистливым, но он не мог. Он хотел позавидовать, да? Но он не мог. He wanted to be jealous, but he couldn't. He wanted to be jealous, but he couldn't. Вот это выражение, he wanted, вот это предложение мы можем также перевести, как он хотел ревновать. Потому что слово jealous – это не только завидовать, это еще и ревновать. Он хотел ревновать, но он не мог. He wanted to be jealous, but he couldn't. And here we need to look at the context. For example, он хотел ревновать, но не мог. Чувства ушли. He wanted to be jealous, but he couldn't. The feelings have passed. The feelings have passed. So he wanted to be jealous, but he couldn't. So he wanted to be jealous, but he couldn't. Если бы он был завистливым, он бы не смог дружить с этим человеком. Если бы он был завистливым, он бы не смог дружить с этим человеком. If he was jealous, он бы не смог. He couldn't make friends with this person. If he was jealous, or we can say if he were jealous, do you remember? If he were jealous or if he was jealous, he couldn't make friends with this person. Но их дружба настоящая. But their friendship, yeah, дружба, friendship is real. But their friendship is real. Итак, завистливый, он на желе завидует. Jealous. Jealous. Или бы она джем, можно, да, как с джемом ассоциировать. He is jealous. A jealous person или же ревнивый. Также будет he is a jealous person. And one more word. This is selfish. Selfish. Эгоист. Смотрите, self. Да, мы знаем, что self это себя. Как будто selfish. Он только для себя. Он для себя. Или с рыбой можно ассоциировать. Да, такая эгоистическая рыба. Смотри, он как рыба такой скользкий и эгоистический. Эгоистическая натура, как рыба. Selfish. 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 Он только свое селфи с рыбой делает. Он только с рыбой все селфи делает, потому что он эгоист. Именно поэтому только свое селфи вместе с рыбой, своей любимой. So, selfish. Selfish. Он эгоист. He is selfish. Она эгоистка. She is selfish. Не будь эгоистом. Don't be selfish. Ты не один у нас в семье. You are not the only one in our family.
You are not the only one in our family. Не будь эгоистом. Don't be selfish. Не завидуй. Don't be jealous. Don't be jealous. Или don't jealous. And now let's continue our dialogue. Let's continue our dialogue. When we ask a question, да? Do you remember the gossiping about the neighbor? Итак, давайте продолжим наш диалог. Translate. Какая она? То есть, опиши ее, какой у нее характер, какая она? What is she like? What is she like? Она очень общительная и кажется настоящей социальной бабочкой, то есть ей кажется вот настоящей болтуньей, именно не то чтобы болтуньей, это человек, который вот любит быть в социуме, да, быть в окружении людей, общаться с людьми. Итак, она очень общительная сначала. She is very sociable. И кажется, что она вот настоящая такая социальная бабочка, скажем так. And she, она есть кажущаяся. And she seems to be a real social butterfly. And she seems to be a real social butterfly. She is very sociable, and she seems to be a real social butterfly. За час мы знали все о ней. За 1 час мы знали все о ней. На протяжении часа. For an hour мы узнали. We knew everything about her. Как сказать, мы узнали все о ней? We found out everything about her. We found out everything about her. Oh, we knew everything about her. Or we can say after an hour, we knew everything about her. Мы молчали. We kept silent. Вот это, remember, we kept silent. Как будто держать тишину. We kept silent. Keep silent, да? Тише, то есть не говори, молчи. Keep silent. Я думаю, это неплохо. Она не любопытная. То, что она такая общительная, да, я думаю, это неплохо. I think it's not bad. I think it's not bad. Она не любопытная. She is not curious. Или же she is not a busybody. She is not a busybody. Я бы сказала, что она довольно-таки щедрая. Я бы сказала. I would say. Она довольно-таки щедрая. She is rather generous. She is rather generous. Она дала нам с собой пирогов. Она дала нам с собой пирогов. She gave us пироги. Pies away. Give something away – это давать что-то вот на вынос, как бы, да, с собой. She gave us pies away. Or we can say, it's better even to say, she gave us her pies away. She gave us her pies away. Они очень вкусные. They were delicious. Они были. They were delicious. Ее сад очень красивый. Она не лентяйка. Her garden is beautiful. Она не лентяйка. Она не картофелина, которая лежит на диване. She is not a couch potato. She is not a couch potato. Она все делает своими руками. Она все делает своими руками. She делает, выполняет работу. She does everything как будто с ее собственными руками. With her hands. She does everything with her hands.
поэтому она очень трудолюбивая и терпеливая. So, she is very hardworking и терпеливая, как будто с пациентами, and patient. So, she is very hardworking and patient. Она не кажется завистливым человеком или эгоистичным. Она не кажется эгоистичным или завистливым человеком. She doesn't seem to be, помним? Seem to be. She doesn't seem to be jealous or selfish. She doesn't seem to be jealous or selfish. Наоборот, она очень приятная. Наоборот. Just on the contrary. Repeat. Just on the contrary. Just on the contrary. Just on the contrary. Это наоборот. Запишите, подчеркните и запомните это слово. Проговорите много раз. Just on the contrary. Как будто контрнаступ. Just on the contrary. Just on the contrary. Она очень приятная. She's very pleasant. Just on the contrary, she's very pleasant. Ответ. Замечательно. Я завтра же ее навещу. Great. I will visit her tomorrow. I will visit her tomorrow. So, in such a way, we have trained some peculiarities of appearance and some peculiarities of character. So try to remember those words that can denote the appearance in general, right? Because today we have talked not about the some nose or hair or eyes, or if the person is tall or slim or like this. We have talked about something in general that characterizes the person in general. When you say he is husky, that means that he is tall, he is strong, he is very attractive, very handsome, and such things, yeah? And only the one word, husky, he is husky, or she's curvy, that means that she is in a good shape. That means that she is in good shape, that she's beautiful, that she's attractive, and she's the woman who likes, so to say, to keep fit, yeah, and she has good fit. That is why please try to train those words which denote a person's appearance, and also trying to train the words that can characterize person's character. Also, in your home task, you will see a lot of more words and expressions and idioms, because unfortunately we couldn't take all the idioms that I've prepared. That is why try to practice them. As we have already practiced these ones, try to practice the words and expressions from your home task. Make a lot of sentences and try to use them, okay? You will see some adjectives, just general adjectives, and the idioms. These idioms are really widely used, that is why try to learn them, okay? So thank you, see you for the grammar lesson. Bye-bye, good luck!